فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ میرے بزرگوں اور دینی بہنوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہزاروں پیجز کا خلاصہ، دسیوں زندگی کا نچوڑ، 85 میدان کا چھنا چھنایا تجربہ، 1 گھنٹے میں چھوٹی سی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمایا۔ ہماری قوم میں، امت مسلمہ میں ایسے باکمال، عظیم، جینیس، عبقری قسم کے لوگ بھی ہیں، ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکمت تو ایمان والے کی گمشدہ چیز ہے، جہاں بھی مل جائے اسے لینا چاہیے، اسلام کے خلاف نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ ہر اچھا تجربہ دوسری قوموں، دوسرے ملکوں سے ضرور اٹھانا چاہیے۔ یہ بات بار بار دہرائی جائے گی کہ ہوم ورک کرنے کی عادت ڈالیے۔ باسی مطالعے سے نئی بیماریوں کا علاج نہیں ہو سکتا، اپڈیٹ ہونا پڑے گا، پڑھنے لکھنے، نئے جرنلز، نئے ریسرچ، تحقیق کا مزاج بنانا پڑے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں، حدیث میں 10 جگہ پر اشارہ ہے، احسان، احسان، اتقان، میچور ہونا، اپڈیٹ رہنا، اپنے سبجیکٹ پر کمانڈ حاصل کرنا، کوئی جھول رہنے نہ دینا، ہر تازہ معلومات کا حامل بننا اپنی پریکٹس کو مسلمان بنانے کے لیے ضروری ہے۔ پہلے انسان کا ارادہ کام کرتا ہے، پھر مشین کام کرتی ہے۔ انسان کا ارادہ صحیح ہو تو مشین صحیح استعمال ہوگی، مشین کا غلط استعمال ہوگا اگر انسان کا ارادہ غلط ہو۔ یہ ہتھیار، یہ مشینیں، یہ ٹیکنالوجی، سب کا صحیح استعمال انسان کے بننے پر موقوف ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے مشینیں تیار نہیں کروائی، بلکہ مشینوں کو امانت داری سے چلانے والے انسان تیار کروائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کا نا ختم ہونے والا سفر شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم ہی وہ چیز ہے کہ جس میں اضافے کی دعا مانگنے لگوایا گیا، ربی زدنی علما۔ سب سے بڑا جاہل ہے جو یہ سمجھتا ہے مجھے سب آ گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ساری دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کا بڑا تذکرہ ہے، مصنوعی ذہانت کا بڑا دبدبہ ہے، نہ سیکھنے کی وجہ سے انجانے طریقے پر ہماری طبیعتوں پر دباؤ ہے۔ اس مجلس کا عنوان طے کیا گیا کہ میڈیکل سائنس میں، میڈیکل اور علاج کے میدان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنسی سے، مصنوعی ذہانت سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالواسع صاحب جرمنی اور یورپ کے ملکوں کی سٹیزن شپ کو ٹھکرایا،
وطن کی روٹی کو ترجیح دی، ریسرچ کے سفر کو باقی رکھا، کئی مکاتب چلاتے ہیں، مسجدیں بنانے کی اللہ نے توفیق دی اور زبردست پی ایچ ڈی لیول کا کام کر رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کے عنوان پر. انشاءاللہ وہ اپنی بات پیش کریں گے. جو حضرات چائے کی ضرورت محسوس کرتے ہوں ضرور قبول فرمائیں. ٹوڈیز ٹاپک اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایک مختصر سا ایک آپ تمام کے سامنے ایک انٹروڈکشن دیتا ہوں. ہم لوگ ریسنٹلی ایک سیکشن 8 کمپنی اسٹیبلش کرے ہیں اپریل میں، ویکٹر انسٹیٹیوٹ آف سائنٹیفک پروگریس انوویشن اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن. یہ سیکشن 8 کمپنی ناٹ فار پروفٹ کمپنی ہے جس کو ایک ریسرچ سینٹر کے طور پہ رجسٹر کیا گیا ہے، جس میں ہم لوگ سارے فیلڈس میں، جتنے بھی فیلڈس میں، میڈیکل فیلڈ، انجینئرنگ فیلڈنگ، نیچرل سائنس، کسی بھی فیلڈ میں، ایتھیکل فائنانس، جس میں بھی آپ کے پاس کوئی بھی ایسا ریسرچ ٹاپک ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے، تو ویکٹر انسٹیٹیوٹ ان شارٹ وی انسپائر سے رجوع ہوئی ہے اور ہم لوگ آپ کو انشاءاللہ پلیٹ فارم دینے کی کوشش کریں گے. اسی زاویے میں ہم لوگ ایک کمپٹیشن بھی کر رہے ہیں جس کی آخری تاریخ 31 اکتوبر ہے، اسی مہینے میں. اس میں آپ اپنا کوئی آئیڈیا ہے تو سبمٹ کریے. انڈسٹری اور اکیڈمیا کے ایکسپرٹس ان آئیڈیاز کو شارٹ لسٹ کریں گے اور جس کا بھی آئیڈیا شارٹ لسٹ ہوگا ہم ان کو 1 لاکھ روپے کیش دیں گے، جس سے آپ ایک منیمم وائبل پروڈکٹ بنا سکتے ہیں اور پھر ہم اس کو آپ کے نام پہ ایک سٹارٹ اپ رجسٹر کریں گے اور آپ ہی کے نام پہ پیٹنٹ فائل کریں گے. پیٹنٹ آپ کی اپنی رہے گی، سٹارٹ اپ کمپنی بھی آپ کی رہے گی اور اس کو پھر ہم انشاءاللہ آگے چل کے کمرشلائز اور مانیٹائز کرنے میں بھی مدد کریں گے، تو اس کا ضرور فائدہ اٹھائیے. ہاسپٹل اینڈ میڈیکل انڈسٹری، یہ ٹاپک مجھے دی گئی ہے تو دیکھتے ہیں. ابھی ماشاءاللہ سے جب پہلا ڈاکٹر تنزیل کا جو لیکچر تھا آفٹر بریک فاسٹ، تو he has exposed lot of reality into the life of a doctor, both personal life and professional life, and it's obvious that کہ آپ کو ورک لائف بیلنس کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، کس طرح آپ کو پلاننگ اور پریپریشن کرنا چاہیے. تو وائی ناٹ وی ٹرائی ٹو میک یوز آف technology, leverage technology to find how this technology can put some ease or relaxation in our life. کیونکہ کئی چیزیں ایسے ہوتے ہیں. ابھی میں جب تنزیل کو سن رہا تھا، میں پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ ڈاکٹر، میرے گھر میں بھی ڈاکٹرس ہیں، میڈیکل ڈاکٹرس، وہ دعوتوں سے محروم ہوتے ہیں، سوشل گیدرنگ سے محروم ہوتے ہیں، اتنا ان کا ورک لوڈ ہوتا ہے. تو کین وی یوز ٹیکنالوجی ٹو لیوریج اینڈ دین فائنڈ سم time for ourselves in life. So the rise of AI in healthcare, it's been for the last few decades کہ یہ ٹیکنالوجی میڈیکل فیٹرنیٹی میں کافی اچھی طرح سے استعمال میں آ رہی ہے. اسٹیٹسٹکس ہے کہ پچھلے سال سے اس سال تقریباً 66% of physicians are using AI tools in their daily work as of 2024. This is 78% increase from last year to year 2023 to 2024, which is pretty good actually. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرس اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. ابھی لاسٹ جو پریزنٹیشن تھا روبوٹکس کا ڈاکٹر صاحب آپ کا، تو آئی واز تھنکنگ کہ کتنا اپ اسکلنگ چاہیے ڈاکٹرس کو اس کو اڈاپٹ کر کے پھر اس کو لیوریج کرنے کے لیے، بیکاز موسٹ آف دا ڈاکٹرس آر ٹریڈیشنل ڈاکٹرس. سو دیر از اے پارٹ آف ٹیکنالوجی رول دیٹ نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. So AI role in improving clinical outcomes and optimizing hospital operation is growing rapidly. AI adoption in healthcare is accelerating at an unprecedented rate. The technology is transforming how healthcare is delivered. تو اس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بھی ہے، آپریشنل ایفیشینسی میں بھی ہے، کلینکل اپلیکیشنز میں بھی ہے. تو اوور آل اس 360 ڈگریز کہ آپ ناٹ جسٹ ایز اے ڈاکٹر ہاؤ یو یوز دس ٹیکنالوجی، بٹ اف یو ہیو اے ہاسپٹل مینجمنٹ کے لیے آپ کیسے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، پلس آپ کے ہاسپٹل میں جو سپلائیز ہے تو سپلائی چین مینجمنٹ کے لیے بھی کس طرح آپ اس کو لیوریج کر سکتے ہیں. So research and developing, one of the application is drug discovery. Traditional drug discovery is very challenging,
and most of you who work in pharmaceutical industry, they know quite well that how long it takes for a new formulation to discover. कितने experiments होते हैं, कितना उसमें tedious hard work आप लोगों का effort लगता है. लेकिन now with the application of artificial and introduction of AI into pharmacy and drug discovery, this has took a leap and bound jump into finding new drugs. So long development cycle, high cost, high failure rates characterize traditional pharmaceutical research. So each step from target discovery to clinical trials is filled with uncertainty. अभी क्या हो गया, AI आने से molecular screening, millions of molecular structure predicting binding possibilities with disease targets, ये आसान हो गया क्योंकि सारा प्रोग्राम करता है उसमें. Reduced development time, almost 40 to 50% time reduction हो गया है. And predictive modeling, machine learning model से क्या करते हैं, आप डेटा आपके आता है तो you make prediction about what possibilities are there for these new drug discovery. For example, you analyze chemical genomic data set to identify promising drug candidate at unprecedented speed. So medical AI revolution, application, implementation, future outlook, this is our bright future. The next decade will be much more promising than what we are. This is just now in infancy, if I could say. So the key insight here is AI-powered drug discovery represents a paradigm shift in pharmaceutical research in transforming what was once a lengthy, costly, and uncertain process into a more efficient target approach. So reduction in earlier stage development and time and cost is about 40 to 50%. So one of the very famous case studies, Sanofi. I think you all know about that. If you are abreast with what's happening latest in your medical field, Sanofi with Insilco, they have developed some pretty good application. So this was established in 2022 to accelerate drug discovery. They focus on identifying molecules for undruggable proteins in oncology. So they use AI. They have built their own in-house AI application by the name Pandomics and Chemistry 42. So these are AI and generative AI applications, and they use this to do a lot of permutations and combinations, find out, new drugs. So AI designed lipid nanoparticles for safe mRNA vaccine delivery, one of their famous product. So the key achievement for them is reduced development time from months to days. Productivity increased by 20 to 30%. Insilco developed new antifibrotic drug in just 30 months. This is a big achievement, I think, within the medical fraternity. So if you do the things with the standard procedure, the industry average is 10%. But if you leverage the AI technology, then discovered molecules, the jump is 85%. That's the advantage. That's the reason why adoption rate is pretty high in this field. But there are we have these operational challenges, people who are running hospitals and how they manage the hospitals. So optimizing hospital management is also pretty good using AI. What operational challenges we face every day when we are running a hospital? Complex logistic and resource allocation, administrative burden. कभी कभी बेड्स होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी पेशेंट्स ज़्यादा आ जाते हैं, कभी पेशेंट्स कम आते हैं. क्लिनिकल स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बीच में कोहेरेंस नहीं होती. ये तमाम प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हर हॉस्पिटल में देखने को मिलते हैं. लेकिन अगर हॉस्पिटल में AI को इम्प्लीमेंट किया जाए और पूरी टीम, AI सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, नर्सेस, इन सब को पहले एक कॉमन ग्राउंड बना के उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है. एक कोहेरेंसी के साथ फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत स्मूथ ऑपरेशन होगा. तो AI पावर्ड सोल्यूशन में एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑटोमेटिव, शेड्यूलिंग, इंश्योरेंस क्लेम्स, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड अपडेट्स, EHR, इसमें प्रेडिक्टिव एनालिसिस में रिसोर्स एलोकेशन एंड बेड मैनेजमेंट, ये बहुत आसान हो जाएगा. सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन में कभी भी आपको कोई भी शॉर्टेज नहीं होगा क्योंकि AI विल टेल यू which particular part of supply will be in shortage next week or next month. So you are well in advance to have just at a click of a button to your suppliers, we need this by this time, we need that by this time. So all your medical needs are fulfilled with this. So
one famous Valley Medical Center in US, it's a very good case study. If you just go back and study about them, AI-driven clinical decision support tool for admission decisions. Before implementing AI, they were 41%, 4%. After implementing AI, they achieve efficiency 13%. So if you look at a multi-speciality hospital with the turnover that they have, this is a very good big percentage for them. So observation admission rate increase in this is just 1 month data. Another John Hopkins Medicine, another case study, AI system draft responses to patient portal messages. So those people who send inquiries or the chat on the website of the hospital or clinic, the response with manual and with AI has a big difference. AI automated 35% more efficient. Clinical applications, revolutionary diagnosis and treatment. So AI dominance in radiology. Nowadays, for any application or any technology that has to be introduced into the medical fraternity, there are certain rules and regulations and compliances that need to be followed. In USA, FDA and CE, I think that's a European, if I'm not wrong, approved AIML medical devices that shows radiology has the highest concentration of AI applications. Primarily for the reason that AI is pretty good in doing image analysis. So my basic field is I'm a satellite remote sensing scientist, so I do image analysis of satellite data. So I can correlate with that with the radiologists that they do image analysis of the X-rays and CT and scans and all that. So the implementation of this technology has done another advantage for them. You can real time do the analysis while you are doing the CT or X-ray. You can figure out where is the problem, where is the tumor. That much efficiency has been achieved so far. So deep neural network, convolutional network, if you got hundreds of millions of X-ray reports or CT scans, you just collect the data, put it in the program will do the analysis and tell you which patient might probably have potential tuberculosis or cancer. That kind of prediction level has been achieved. So these are some case studies where University of Alabama Medical Center AI stroke detection, AI analyzed CT scans immediately after patient arrival to detect large vessel occlusions. So automatically highlight blood clot location, alert neurologists via smartphones before radiologist report. So traditionally, standard procedure is patient go to the radiologist, get the procedure done, then the radiologist get the image and then do the analysis and then write a report. You take the report and go back to the doctor look at your report and then start prescription. But with AI, right while you are getting your CT scan, the AI will send the report to the doctor via IoT device on a smartphone, and then you can get a treatment. So this will save time in many ways, and it will improve the efficiency. So what you will be doing, like let's say in 10 hours, if you're finishing the job in a couple of hours, the remaining time you can allocate either for upskilling or for the family or for any other. So that's a big advantage here. So one of the issues which Dr. Tanzil said, work-life imbalance, AI will most probably be very advantageous in that case. AI in patient monitoring, telemedicine. This is a promising field, especially in a country like India. Telemedicine is now growing a lot, and people are trying to get medical consultation while they are not able to travel, and especially poor and below poverty level start of the community, they don't have access to super specialty hospital. So specialty hospitals can start telemedicine treatment for the patients wherever they are in any corner, any remote area of the country. So ICU monitoring, continuous patient monitoring, AI algorithm analyze massive real-time data stream from ICU monitors to identify subtle deterioration signs that human might miss. Now, we got wearable devices as well. So wearable devices can give you continuous data streams. So doctors get updated from time to time about the condition of the patient. And I will try to demonstrate one of the product.
On the left top corner, you see AI Confidence Cure. This is one of the product that is in the making, and VInspire is supporting that product. These are the students from Aligarh Muslim University. They have applied for our competition after speaking to the experts in the field. Before the competition deadline, we have already onboarded them. We have got their company's startup already registered in the MCA, Ministry of Corporate Affairs, a private limited company. And I will show you the demonstration what they have developed. They have developed a sensor the size of the palm that will give vitals, and doctor will get updated on the phone. And then I would need one volunteer from the doctors. So I'll be acting like a patient, and you will be a doctor. So I'll tell my problems, and we will do a conversation, and how the AI that they have designed will give a synopsis of the patient-doctor interaction, a report, and possible treatment. This is it's groundbreaking, because, you know, if I'm a patient, I'm traveling somewhere, not just India but abroad. If I get sick or whatever happens, if I go to the hospital somewhere else, that hospital will not have my history, medical history. Now with this system, the system will be immutable once it is recorded and saved, so nobody can change it, and will have access anywhere in the globe. So the doctor or the hospital there will get complete history right in front of the screen. So they will start giving it treatment. So that's the advantage. So these guys, mashallah, they're youth. They are, I think, in the second, third year. They have developed very good product, and we have already onboarded them, alhamdulillah. So this will be our second flagship project on VInspire. Before that, we have another project that is already in application for perishable items. That's not the topic here, so I'll tell some other time. Now, case study, Boston Children's Hospital project, like monitoring high-risk children with complex congenital heart disease through AI-powered remote surveillance. So there's a wearable sensor collect vital data, as I just explained. AI platform analyze the data in real time and alerts care team when detecting abnormal trends. So this is pretty good for monitoring the patient. Technical implementation. So whatever we have discussed so far, how do we do that? What do we need for that? What technology you need? What resources you need? What human skills you need? So in healthcare, core technologies, machine learning, deep learning, natural language processing, NLP, convolution neural network, these are all technical jargons. I would skip going into detail. Then we now have explainable AI. Now, why explainable AI becomes very important for the doctors? Most of the time, whenever it's a human tendency that whenever there's a technological breakthrough, there is a tendency to resist that. There is a fear of the new technology, new advances. Most of the doctors might think that with the AI, our job is gone. AI will do everything. That's not true. That's definitely not true. AI will complement doctor in making things much easier and more efficient. That's where explainable AI can come into play. So what happens? Explainable AI will start building trust by making AI decision processes transparent and to the healthcare providers. So let's say, for the sake of an example, if you have a CT scan, the AI will give you a prediction right before the report from the radiologist go to the doctor. So the doctor will come to know why AI has made that prediction, because the AI will map out a small section within the image that highlights to the AI, because AI has learned from millions of records, and it has mastered what particular instant in the image will correlate to what particular disease. Human, we cannot do that. We can look at one image at a time, but AI can sift through the image, hundreds of millions of images. That's the reason why AI can be a potential support for the doctor rather than replacing the doctors. So nevertheless, so once we get the power, inshallah, we lost the power. So after we get the power, I'll give you a demonstration, inshallah.
think they will put the generator. So meanwhile, I'll take this as a chance to explain you what we inspire. Vector Institute of Scientific Progress, Innovation and Research Center. How many of you are scientists here? Can you put your hand? Show your hand. Scientist? Any scientist in a research field? Anyone in the research field? So there's no hand here. Maybe among sisters, I don't know. So what happens is, when you are doing research and you come up with some invention and innovation, most likely you should. Most of the time, आप अगर कोई ऐसी चीज़ ईजाद करें, तो होता क्या है, आप जिस एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग आपके ये इन्वेंशन या इनोवेशन को पेटेंट ज़रूर कराएंगे, लेकिन अपने नाम पे करा लेंगे. कंपनी के नाम पे होगा, या हॉस्पिटल के नाम पे होगा, या इंस्टीट्यूट के नाम पे होगा, या प्रोफेसर के डिपार्टमेंट के नाम पे. ऐसे कई बार हुआ है. अभी लास्ट मंथ मैं बेंगलोर में था एक कॉन्फ्रेंस में. वहाँ पे मुझे एक साहब मिले, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में काम कर रहे हैं. उनके जनरेटर्स के 5 पेटेंट्स हैं, और जनरल इलेक्ट्रिक ने उनसे 5 के 5 पेटेंट सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये में खरीद लिए. मुझे इतना अफसोस हुआ जब वो शख्स से मैं मिला. आपको अपनी खुद की वैल्यू नहीं समझ आ रही, आप 40,000 में 4 पेटेंट बेच दिए. तो ऐसे कई, मुझे जब से मैं 2019 में इंडिया वापस आया यूएस से, ऐसे कई लोगों से मिला जो अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या तो फुकट में हाथ से चले गया उनके, या तो बिल्कुल कौड़ी के दाम पे वो अपना आईपी राइट्स दूसरों को दे के बैठे हुए. तो वी वांट टू चेंज दैट. हम लोग इस सब को चेंज करना चाह रहे हैं. हम जो रिसर्च सेंटर कायम करें, इसमें इंडिविजुअल इन्वेंटर इनोवेटर के नाम पे पेटेंट होगा, रॉयल्टी उन्हीं को मिलेगी, और उनके पेटेंट को अगर इंडस्ट्री में कहीं पे भी कमर्शियल एप्लीकेशन हो रहा है उसका, जिससे मोनेटाइजेशन हो सकता है, तो वो भी उन्हीं के नाम पे स्टार्टअप कंपनी हम रजिस्टर करके देंगे. उनको पूरा हैंड होल्ड करेंगे, गाइड करेंगे. दिस वे अगर मैं समझता हूँ कि अगर 21 करोड़ की आबादी है हमारी, तो अगले 10 साल में अगर हम एक कंजर्वेटिव फिगर रखें, 0.01% भी हम अगर इसका अचीव करते हैं, तो इट्स विल बी ए वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इनटू द नेशन बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन टू द नेशन बिल्डिंग. ये दिस इज आवर आइडिया, दैट व्हाई वी स्टार्टेड दिस. दूसरा ये कि अब हैदराबाद के कल्चर में, अभी डॉक्टर तंजील ने भी इसको बताया था कि हम लोग शादियों में जितना खर्चा करते हैं, जितना इसराफ खर्चा करते हैं, एक स्टैटिस्टिक्स है, तकरीबन 5,000 करोड़ हैदराबादी हर साल शादियों में खर्च करते हैं. 2 दिन की फंक्शन में 5,000 करोड़. अगर अंदाज़ा करिए आप, ये इसमें से 10% की अगर बचत हो, 5,000 करोड़ में से सिर्फ 500 करोड़ हम लोग एज ए कम्युनिटी बचा सकें शादियों का एक्स्ट्रावेगेंस कम करके, और ये 500 करोड़ में से हर एक स्टार्टअप को 1-1 करोड़ कंट्रीब्यूट करेंगे, तो बताइए एक साल में 500 स्टार्टअप हमारे हो जाएंगे. तो अगले 5 साल 10 साल में हमारी, मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कितना डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज हमारा हो सकता है इस कंट्री में. तो दिस इज डीप थिंकिंग. आप लोग गौर करिए और इस बात को देखिए ज़रूर. आगे तो इंशाल्लाह अभी क्योंकि वक्त हो रहा है, बीच में ये डिस्टर्बेंस भी आया, तो मैं चाहूँगा कि वन डॉक्टर वॉलंटियर योरसेल्फ, कम ओवर हियर. वी विल हैव ए पेशेंट डॉक्टर इंटरेक्शन. आई विल गिव ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट दैट द स्टूडेंट्स हैव डेवलप्ड, एंड देन अच्छा ओके ठीक. तो जज़ाकल्लाह खैरन मुफ्ती साहब थोड़ा सा लिबरल मुझे वक्त दिए हैं, तो आई विल टेक एडवांटेज ऑफ दैट. तो हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, आप लोग देखिए. उसके बाद इफ़ एनी डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट दे वांट टू ट्राई दिस, वी विल गिव यू दिस टूल, ट्राई इट फॉर 1 month एंड गिव अस द फीडबैक. वॉमिट्स नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह. लूज मोशंस जैसा महसूस हो रहा, डायरिया टाइप. कितने बार हुए अब तक? 3 लूज मोशंस हो गए. 3 लूज मोशंस. जी. वाटरी मोशंस. वाटरी मोशंस हुए. ब्लड या थूक के जैसे मोशंस आ रहे क्या? हाँ नहीं, ब्लड का तो नहीं ऑब्जर्व किया, लेकिन बिल्कुल स्लरी, वाटरी, लूज मोशंस है. एंड हलक खुश्क हो रहा है आपका? नहीं, हलक खुश नहीं हो रहा है. हलक खुश नहीं हो रहा.
डायबिटीज़ है आपको? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कोई डायबिटीज़ नहीं है। ओके, सॉरी क्या एज है बोले आप? मैं 52 ईयर्स। 52 ईयर्स। कुछ मेडिसिन लिए आप? अभी तक तो नहीं लिया, बस अब कल से कुछ नहीं खाया। घर में दूसरों को भी ऐसा हुआ क्या? नहीं नहीं, सिर्फ मुझे ही हुआ है, दूसरे भी थे दावत में लेकिन किसी को नहीं हुआ। ओके, ओनली फर्स्ट वर्ड, उसके बाद इंटरनेट इतना स्लो हो गया कि वो हमारा कॉन्वर्जेशन कैच नहीं कर पाया है। तो किसी के पास हॉटस्पॉट है, हाई स्पीड हॉटस्पॉट, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से रिमोट एरिया में वो नेटवर्क का इशू चल रहा है। अगर हॉटस्पॉट होता तो वो जितना भी हम लोग बात करें वो पूरा इधर आप स्क्रीन पे यहाँ आएगा, उसके बाद एनालिसिस करके पूरी साइनॉप्सिस देगा, मेडिसिन्स के नाम देगा और डॉक्टर के सामने पेश कर देगा कि योर पेशेंट हैव दिस प्रॉब्लम एंड दीज आर द पॉसिबल ट्रीटमेंट्स। तो डॉक्टर अपने रिकॉर्ड में सेव कर लेगा पेशेंट के नाम से, वो पूरा जाके इस तरह आएगा स्क्रीन। अभी ट्रांसक्रिप्ट लाइंस और फुल ट्रांसक्रिप्ट सारा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो इंटरनेट की वजह से सारा रिकॉर्ड नहीं किया। एक बार ट्राई करेंगे क्या फिर से? हेलो डॉक्टर, मैं अब्दुल वासे हूँ। मुझे कल से पेट में बहुत तकलीफ है और लूज मोशंस भी हो गए। लूज मोशंस भी हो गए। और बोलेंगे। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, कोई और केस लेते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं कंटिन्यूस सिस्टम पे काम करता हूँ घंटों, तो 2-3 दिन से गर्दन में बहुत तकलीफ हो रही है। बस 2-3 दिन से हो रही? हाँ, अभी शुरू हुआ है। दर्द आपको हाथ में भी रेडिएट हो रहा क्या? नहीं, सिर्फ शोल्डर ब्लेड तक है। इससे पहले भी हुआ था आपको? नहीं, ये पहले कभी नहीं हुआ इससे पहले। नहीं, वही नेट का प्रॉब्लम है। इसको फोन में कर सकते हैं क्या सर? कर सकते नहीं, फ़ोन मैंने अभी फ़ोन के लिए नहीं बनाए, प्रेजेंटेशन का है ये। शायद अगर इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया तो रिकॉर्डेड वाला भी दिखाऊंगा बोलिए। तो ये रिकॉर्डेड वाला है जो अलीगढ़ में हम लोग लाइव वो लड़के जाके हॉस्पिटल में रिकॉर्ड करे इसको। In the left side of my jaw, yes, from last 7 days. Yeah. Okay, so what type of इधर वगैरह बताना है क्या? यहाँ पे इधर नहीं इधर कोई इधर भी नहीं, बस इधर गया। और यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं लगता। यहाँ पे यहाँ है इधर, ठीक है ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, मतलब ये और ये कान। मुँह खोलो वाला से, मुँह खोलो, इतना ही खुल रहा है। बंद करो। ठीक है ठीक है। और कहीं पे सुनता तो नहीं लग रहा है भारी भारी का? कहीं पे ये थोड़ी ठीक है। आपके सही दिख रहा है? इधर उंगली जाएगी, उधर आंख घुमाना, ठीक है ना? ठीक है। और ठीक है, कोई एक्सरे कराया तुमने? और कहीं हाथ पैर में नहीं? और कहीं नहीं, बस सीने में कोई दर्द, पेट में दर्द? सीने में सब कुछ नहीं है ना? ठीक है। एक्सरे कराया कोई सा? हाँ डॉक्टर साहब, एक्सरे अभी 1 नंबर ओपीडी वालों ने कराया था, तो उन्होंने ये कराया। Good afternoon, doctor. Doctor, actually I have pain in the left side of my jaw. Yes, from last 7 days. Yeah. Okay, so what type of यहाँ कोई दर्द वगैरह बताना है क्या? यहाँ आपके पास इधर नहीं इधर कोई इधर भी नहीं, बस इधर गया। और यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं लगता। यहाँ पे यहाँ है इधर, ठीक है ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, मतलब ये और ये कान। मुँह खोलो वाला से, मुँह खोलो, इतना ही खुल रहा है। बंद करो। ठीक है ठीक है।
اور کہیں پہ سنپن تو نہیں لگ رہا ہے بھاری بھاری کا کہیں پہ کہیں سے دکھ رہا ہے ٹھیک ہے آپ سے صحیح دکھ رہا ہے ادھر انگلی جائے گی ادھر آنکھ گھمانا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے کوئی ایکس رے کرایا تم نے اور کہیں ہاتھ پیر سینے میں کوئی درد پیٹ میں کوئی درد سب کچھ نہیں ہے نا ٹھیک ہے ایکس رے کرایا کوئی سا ہاں ڈاکٹر صاحب ایکس رے ابھی ایک نمبر او پی ڈی والوں نے کرایا تھا تو انہوں نے یہ ٹھیک ہے تمہارا اوپر والا جبڑا تو ٹھیک ہے لگ بھگ لیکن جو نیچے والا جبڑا ایک تو تمہارے لیفٹ سائڈ کی کان کے پاس کی جو ہڈی ہوتی ہے نا ایک تو یہ ٹوٹ گئی ہے تمہاری اور ایک جو تھوڑی کے پاس ہے یہاں پہ یہاں والی ہڈی ٹوٹ گئی ہے ٹھیک ہے نا 2 جگہ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے تمہاری تو اس لیے دانت سے دانت بھی نہیں مل رہے ہوں گے نہیں مل رہا ہے نا اوپر نیچے لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپریشن کرنا پڑے گا اس کا ٹھیک ہے نا پہلے تار بنیں گے اس کے بعد آپریشن ہوگا آپریشن 2 طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تمہیں اگر بے ہوشی میں کرانا ہے تو بے ہوشی میں ڈاکٹر صاحب بے ہوشی میں تو کانورزیشن پیشنٹ اور ڈاکٹر کے بیچ میں ہونے کے بعد سسٹم پورا انالیسس آن لائیو ریکارڈ کر کے انالیسس کر رہا ہے پھر سمری دے رہا ہے دے ور اسپیکنگ ان نیٹو لینگویج اردو ہندی جو بھی ہے وہ لوگ دے ور ٹاکنگ ان دیئر نیٹو لینگویج اردو یا ہندی واٹ ایور دا سسٹم گیو اے سمری ان انگلش آف دیئر کانورزیشن اینڈ دین وی گاٹ جو بھی پرابلم تھا ارجنسی ہے یا نہیں ہے ہائی ارجنسی ڈیوریشن آف دا کانورزیشن ٹرانسکرپٹ لائنس 4 اب اس کے بعد سمٹمس بتا رہا ہے سیویئر جا پین موسٹ لائکلی دا پیشنٹ کمپلینٹ آف دا ٹوتھ ایک سو ڈیفیکلٹی اوپننگ ماؤتھ restricted mouth opening, pain near the ear, minor bleeding from the mouth, possible condition, jaw injury, fractured mandible, lower jaw. تو سسٹم انالائز کر کے ڈاکٹر کو ایک رپورٹ دے دیا. ڈاکٹر ول ہیو دا ایڈوانٹیج کہ ڈاکٹر کے ڈیٹا بیس میں یہ سیو ہو جائے گا اینڈ دین دا ڈاکٹر پرسکرائب دا میڈیسن. سو this is one of the smart application of the technology that we are talking about from the this will leverage when you leverage this technology not only you optimize your routine but you have enough time inshallah. تو یہ والا application okay so this particular application یہ والا application ابھی جو ڈیولپ ہوا ہے وی آر ناؤ فائلنگ فار پیٹنٹ. اب اس میں ایک اور سیکنڈ فار دا سینسر yes this one. So they have developed a sensor, it's the size of the palm. اس میں 5 vitals ڈاکٹر کو فون پہ آ جائیں گے پیشنٹ کے. So they play that. نینو سیکنڈس میں پیشنٹ کا ڈیٹا سسٹم پہ ریکارڈ ہوتا جائے گا. میں نے یہاں پہ اپنے ہاتھ پہ الیکٹروڈس لگا لیے ہیں تاکہ ہمیں ریئل ٹائم آؤٹ پٹ مل سکے. اس سے ہمارا اسٹریس مانیٹر ہوگا. یہ ہمارا ای سی جی کے لیے ہے اور یہ ہمارے ایس پی او این ہارٹ ریٹ کے لیے. اب میں نے سینسر پہ ہاتھ رکھا ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پہ ہمارے پاس ریئل ٹائم وہ آ رہا ہے آؤٹ پٹ. آپ چاہیں تو ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ٹائم بھی آ رہا ہے اور یہاں So she is saying they are recording endocardiograph, ECG, SpO2, I think temperature, BP and something else, 5 vitals. So doctor will get up-to-date data of the patient once the patient is equipped with a sensor. So these 2 products we are now filing for patent. We have already helped them register a company and we are funding them. تو اس طرح کے کافی انشاءاللہ ریسرچ پروجیکٹس ہمارے پلیٹ فارم سے وی آر ٹرائنگ ٹو رول آؤٹ. تو آپ لوگوں سے بھی دعا کی گزارش ہے جس طرح سے بھی آپ لوگ اس میں تعاون کر سکتے شرکت کر سکتے کچھ آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز ہے تو آپ آئیے. 31 اکتوبر لاسٹ ڈیٹ ہے کمپٹیشن. کین یو گو ٹو دا ونسپار ویب سائٹ. There are many things available. Yeah, electronic health records. Ika Care. Right. Which is already offering scribe service. Okay. To its users. They are using it. You're already using it. What is the difference between this and that? Any? It is similar. Almost similar. Yeah. So what I suggest, because these guys are tech savvy,
if you can take this, use it, and give them the feedback, that will help them probably improve, maybe beat the competition, whatever it is in the market. So they actually have given a demonstration to a surgeon in Aligarh, and then based on the feedback from the surgeon, they have further developed this. What about the sensor? Because sensor is integrated with the scribe, so both will help. Yeah. Anyway, feedback is always important. Yeah. Have you heard of the ECA Care, EHR, ECA Care? So, How do you spell that? ECA? EKA. ECA is from Sanskrit. Okay. It's one health, Achha, one care. Okay. So, इनके EHR में you have appointment booking and consultation की facility, storing of medical records, everything. साथ में there is a facility of scribe. Okay. उनका term is scribe. Yes. They call it. And when I switch on the scribe and I have a conversation with my patient, then all of our conversation gets recorded. It gets analyzed and it gives a preemptive diagnosis and possible medication also. Okay. And this is currently free for 5 patients a day. Okay. In the usual, what we are paying. So after 5th patient, subscription. उसके बाद they charge you extra और आप उनका थोड़ा upgraded plan ले सकते हैं for free. Yeah. So उसमें advantage is it is integrated in my prescription base. Okay. Excellent. EHR में integrated है. Excellent. Yeah. So, yeah, because we can have multiple products for the same application. Right. Yeah. How we get into the market, what added advantage or benefit we might have from any particular product can only be explained by the user after using. So we will, I think they don't have any objection in giving this as a trial. Try it, see what feedback you can give them. That will help them. Can you scroll down the website? Okay, so I think internet का मसला है. तो जज़ाकल्लाह खैरन, thank you for your attention. अस्सलाम वालेकुम. जज़ा वक्त बहुत कम रहता है, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात सुनने वालों की सबकी दिमागी सतह, अक़ल की सतह की रियायत करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्पीकर दोस्तों के लिए. AI और मशीनी तरक्की के बाद हमारे लिए ये चैलेंज बढ़ गया कि हम दुनिया की ज़रूरत बाकी रहे. अगर हम इतना ही कर पाते हैं जितना एक मशीन कर रही है, या हम इतना भी नहीं कर पाते हैं जितना एक मशीन कर रही है, तो हमारे वजूद की दुनिया को ज़रूरत नहीं रहेगी. हमेशा अपनी सलाहियतों को बढ़ाना पड़ेगा, मशीन के काम के आगे काम करके बताना पड़ेगा, तभी दुनिया हमारी ज़रूरत महसूस करेगी.